ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. My respectful pranams to Revered Jitkamananji Maharaj. Namaskars to all the dignitaries present here, the teachers and my dear students. I have been told to address you in English, interspersing it with a little bit of Kannada, because I am sure everyone understands Kannada, English, and I heard some of our students here from outside the state, so for their benefit, it will be in English. And I request you all to kindly participate. You have been requested from the very beginning. Be physically present. Physically present, very good. Then be mentally present. Otherwise you'll be physically present, mentally absent. That will be waste of time. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. Why waste our life? When we are sitting here, why waste our life? There will be some thoughts which probably will be useful for you, I am sure. The topic given to me is how to move from one of knowledge, mere knowledge, to service. That means there should be some idea for how to do that. So I will present two thoughts before you. One is the power of purpose. First one is the power of purpose. Second one, how to transform this purpose to a higher purpose. And the highest purpose is service. This will be the second point. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಉದ್ದೇಶ, ಪರ್ಪಸನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್? ಉದ್ದೇಶದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಏನು? ಎರಡನೇದು, ಸೇವೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ highest form, highest purpose that we can have in life. I will be presenting some thoughts on these two lines. Please closely follow me. Purpose, uddesha, andre eno? What is it? Purpose is like your inner compass. Diksuchi. Purpose is your inner compass. It gives direction to your life. It gives meaning to your life. It gives focus to your life. It gives clarity in life. It helps us to understand, think clearly, critically. It gives strength to face the challenges of life. And purpose helps us to lead a very productive life. ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ. We all have some purpose. You came here with a purpose to attend a workshop, half-day workshop, to pick up some ideas which may be useful for you. But that purpose should have some intensity, and that purpose should have some expansion. What do I mean? Purpose can be two kinds. Lower purpose, higher purpose. ಎರಡು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶ. Two kinds of purpose. One is something lower, another is something higher. The very fact that you have come says that you have a purpose. What is the purpose? I have joined this college. College has told us we have to go to the workshop. I will be going to the ashrama. I will participate. That is a purpose. But some may have come compulsory, ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ, so let me go. That is a lower purpose. Someone may come with this purpose, ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, maybe I will learn something new, it may be useful for me, I can become better, let me go and see, I'll try to learn. That is a higher purpose. Lower purpose, higher purpose. ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ. There is no clarity for many people, and because they don't have clarity, they don't have intensity. ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್, ಮೇಲ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಐ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪರ್ಪಸ್. Why do I do what I do? What is purpose?
ವೈ ಡು ಐ ಡು ವಾಟ್ ಐ ಡು? ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ about why I am doing what I am doing, immediately a strength will awaken in my life. It will give me more productivity in my life. But as I said, purpose can be a lower purpose, higher purpose. What do I mean by lower purpose? Lower purpose is something which says this is for a limited reason. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I heard you are students from MBA. How many of you are MBA students here? Please raise your hands. It looks like majority. Thank you. MSc? Anyone from science? MSc? Masters? MCom? Yes. MBA, then MCom, then MSc. That is the strength here. If we were to ask you, why are you doing these courses? MBA ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, MSc ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, MCom ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. Why are you doing this? ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That will be one reason. Second, there is a job opportunity. Someone may say, I didn't get into engineering, medical, so I have come here. There are so many reasons why we come. And someone may say, I have a good job opportunity here, that's why I have come. If you come with this purpose, varying degrees of understanding, your life will evolve differently. If you have come because ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, nothing much will happen in this life for you, because there is no purpose for you. If you have come because, oh, I'll get a good job, and good job means more salary means more comforts, prestige, for all that I have chosen this profession. There are students who choose professions for these reasons. Nothing wrong in it. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿನ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೇಮ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋವರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. When I learn that, there will be a transformation in my life. That transformation will be possible only when I have a higher purpose. Lower purpose, higher purpose. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, why have I joined this MBA, MSc, MCom courses? Why have I joined? Someone told me to join. This subject is easy for me. I didn't get any other course. I am interested in this subject. It will help me to have a good livelihood. All these reasons I have just discussed. Can there be a higher purpose behind this? Yes, there can be. There should be, and there can be a higher purpose behind what you are doing your masters. Now, when you are doing your masters, what is it that you are getting? What will you get when you finish your masters? Can someone tell me, what will you get when you finish your masters? There? ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ? ಮೊದಲೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀವೇ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ? ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಶಿ ಮೇ ಸೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋ, ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So what are you getting now in everyday college, and what are you getting now hopefully sitting here if you are listening? Knowledge. That is why you have come to masters. You are getting knowledge, higher knowledge, deeper knowledge, and you are privileged. You are privileged to get this knowledge. My friend, I request you to listen to me. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಫೋನ್ ನೋಡಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. You are privileged to be pursuing higher education. There are lakhs of millions of youth in our country, in India, who don't have the privilege of getting higher education. Do you agree? Even right here in Mangaluru, there may be hundreds of youth who cannot go for higher education. Not that they are stupid, they didn't get opportunities. And the family circumstances forced them to take up a job. They could not go get higher knowledge.
That knowledge is power. Why do you want knowledge? Knowledge is power. Higher and deeper knowledge you have, more power you have. And you are privileged Indians, young Indians, who are now pursuing this higher knowledge. And with this privilege, you get greater responsibility. ಇದೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. You have a greater responsibility because you have this privilege. You see here, we are sitting in such a wonderful auditorium, and you have this opportunity to pick up good ideas from great speakers, experienced people. That's an opportunity for you. This opportunity is a privilege, and recognize this privilege so that you will recognize your responsibility. What is that responsibility? Responsibility is to elevate your purpose. Whatever may be the reason why you joined your masters, now you should say, let me elevate it to a higher purpose. ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. I joined masters for this reason, because I didn't get some other job. I didn't get some other seat. Okay, that may be so. But now, can I elevate that purpose? It is possible. Or else, what is the point in having this discussion? Degrees with a purpose. I am having this opportunity to get deeper knowledge in MBA, MSc, MCom. And that knowledge is not just for a certificate, it is for a higher purpose. What is that purpose? That is the second point. When I talk about my own growth, my own joys, my own, say, prosperity, it is a constricted space. ಚಿಕ್ಕದು, ಸಂಕುಚಿತವಾದದ್ದು. We call it self-centered growth. ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ ಜೀವನ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೆಲ್ಫ್-ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಿದ್ದಿ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಲ್ಲ. I want to have a good life. That's why I am working very hard. Yes, it is very good you are working hard, but it is a self-centered understanding. It is a lower purpose. There can be a higher purpose. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. I repeat this. What is the level of your purpose? Is it a lower level or higher level? That will decide the quality of your inner life. Lower level purpose, you will get a good job, you will get salary, you will get status, you will become an IAS officer, very powerful. All that will come even with a lower purpose, but it is very much possible that you will become successful outside, you will become very rich outside, but you will become a failure inside, and you may become very poor inside. Wealth is not just what you get outside. ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಆಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೂ ಆಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆನೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. There is wealth inside us. That wealth has to be discovered. That you cannot get through your formal academic curriculum. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. Aparavidya is knowledge of this manifest world. All the subjects that you can speak of, that is aparavidya. Paravidya is knowledge of oneself. That is the inner wealth, inner strength, which is accessible to everyone only when they have a higher purpose in life. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಉನ್ನತವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಏನಿದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, it is not just for my sake, it is not even just for my family. Some of you may say, I am studying not just for my sake, I want to take care of my parents. We are from a poor background, I want to do well and uplift my family. Yes, that is very good, but that has to expand further. It has to expand further to include the whole society. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಬೇಕು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. One of our presidents, Swami Ranganathananji Maharaj, he used to say, every day expand the circle of your concern a little bit. ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಯುವಕರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಅವ್ರನ್ನವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ there is this concern, I and my family. That concern should expand. It should expand. It should expand to include the whole of society. That is a higher purpose. Why are you studying MBA, MSc, MCom? It is not just to get a job.
It is to contribute to society. ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್. ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೈ. I am doing this hard work so that tomorrow I can give back to society. Let me ask you a question. You all assembled here today. Have you taken anything from society today? ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. Have you taken anything from society today? Please. Yes? What have you taken? You have come, you want to know. What have you taken now, today, from morning till now? Have you taken anything? Knowledge. Okay. Thank you. Can we live without taking anything from society? No. Let us just understand. Because sometimes we overlook these realities. And when we don't see the reality, our perceptions will not be proper. Framework of our life will not be good. ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅರಿವಿಗಿರಲ್ಲ. ಯು ಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಗ್ರೋ ಕಾಟನ್. ಎನಿವನ್ ಹಿಯರ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಗ್ರೋ ಕಾಟನ್? ನೋಬಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಾ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ದಾರ ಮಾಡೋದು? ನೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ವೀವ್ ಎ ಕ್ಲಾತ್. ಬಟ್ಟೆ ನೇಯಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ದಾರದಿಂದ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಬರುತ್ತಾ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯಲಿಕ್ಕೆ? ನೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಎ ಶರ್ಟ್. ಬಟ್ಟೆ ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಬರುತ್ತಾ ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ದಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೂಟು ಬೂಟು ಟೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಚೇರ್ಸ್. We have a wonderful auditorium. The fan is giving such a cool breeze. Everything. There is electricity. I am holding a mic. I am holding a paper in my hand. There is a camera. ನೀವು ಜುಟ್ಟಿಗೇನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಿವಿಗೇನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋಲ್ಲ. ಬರಲ್ಲ. Every day, every moment, we continuously take from society. ಸಮಾಜದಿಂದ ತೊಗೊಂಡೇ ಬದುಕ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಸಮಾಜದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಸೈಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಾ? ನೆನಪೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸು? ಕೊಡಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿದ್ಯಾರೋ? 4 ಜನರ ಶ್ರಮದ ಫಲ. ಇವತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಂಡಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಲ್ಕೊಟ್ಟ. ಗುಂಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಶ್ರಮದ ಫಲದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ. 100 times a day, please repeat. 100 times. 100 times a day, I remind myself that my inner and outer life, 100 times a day, I remind myself, 100 times a day, I remind myself that my inner and outer life, inner outer life ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? outer life I just pointed out. All these things that we are using, outer life. inner life ಅಂದರೆ ಏನು? inner life ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ. এটাকেই আমি যদি বাংলায় কিছু বলি তোমরা কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, আমি জানি. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಏನೋ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಾ? I spoke in Bengali. You didn't understand because your parents and your teachers did not teach you Bengali. What am I doing after all? I am uttering sounds.
ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ಟರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತಾರೆ. ಏಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬೋಲಿ, ಒಟಕ್ಕೆ ಬೋಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ. ಈ ಥರ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈಫ್. 100 times a day I remind myself that my inner and outer life depends upon the labors of other men, living and dead. Depends upon the labors of other men, of course women also, on Bardila alli, living and dead. I repeat again, 100 times a day. Yes sati? 100 times. One sati alla, 100 times a day, 100 sati dinakke I remind myself that my inner and outer life depends upon the labors of other men, living and dead. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಬದುಕಿರ್ಬೋದು, ಬದುಕಿಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಬಿಲ್ಟ್ ದಿಸ್. ದ ಮೇಸನ್, ದಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ದಿ ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್, ಆಲ್ ದೇರ್ ಲೇಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್. The one who cooked and the one who is going to cook your lunch is still there. We will benefit from that also. Living and who have passed away. 100 times a day I remind myself that my inner and outer life depends upon the labors of other men, living and dead. ಇದು ಒಂದನೇ ಭಾಗ. There is a second part. ಯಾರಿಗಾರಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 100 ಸತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಂತೆ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ 100 times, ನಾಟ್ ಒನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್. And that I must exert myself in order to give back. Please repeat. And that I must exert myself in order to give back in the same measure as I have received and I am still receiving. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ. I am taking so much from society, I have to give back to society. How much you are taking? You have come by a bus. You didn't make the bus. You don't know how to drive the bus. The bus was driven on a tar road. You don't know how to make a tar road. You don't know how to lay a tar road. Look at that in every single detail. So many people's labor is benefiting us. You are sick, there is a doctor. There is a stethoscope for him to test you. There are so many equipments to do all the diagnosis for the body. There are medicine people who are manufacturing those medicines. So many people are benefiting me. Without this help, I cannot live in society. It is a society of interdependence. We are all dependent on each other. We have to contribute to each other. Interdependent life. Society, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞಚಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞಚಕ್ರ. The whole creation is a yaga, a sacrifice. What is this chakra? It is give and take. Give and take. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೇಕ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಗಿವ್ಗೆ ಅವನು ಬೇರೆಯವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ಗಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್. ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್. If you only continue to take without giving, there will be something called spiritual constipation. Spiritual constipation ಆದಾಗ ತಲೆ ಮಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. There should be giving and taking. Then there will be a sense of pride, there will be a sense of power which will keep you awake. What do I mean by give? I have taken so much, I have to give back. How will I give? First, I have to acquire knowledge. What you are doing now is that you are acquiring knowledge. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ನಂತರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ. ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೆಂಟರ್. Money will be a byproduct. Money will only be a byproduct. What you will be doing is giving. You give and you will get a byproduct called money, prestige, name, fame, yalla byproduct. Giving is the main thing. If you learn to give, there will be a transformation inside. What do I mean? This is an important point. Please note. ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. Why do we do this? Why do we do this? We do it because we don't understand this purpose of life. We don't understand the purpose of life. Why have I come? I have come because I have asked to come. This is a slow degradation which happens in the mind. ಹಂತವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಳ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಲಿ, there is no English word for ಶ್ರದ್ಧಾ. Respect is a very weak word. Shraddha is all positive attitudes put together. Slowly your mind will become your enemy. My dear friends, please understand this. Our mind can function as our friend, our mind can function as our enemy. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. And when the mind functions as enemy, it will not be under our control. It will do what it wants to do, and that will be at a lower level. If I have to make any contribution, now forget society. If I have to contribute anything worthwhile to myself, I have to make sure my mind functions as my friend, not as my enemy. And the best and first step for that is to discipline this mind. How will you discipline the mind? Discipline your senses. Senses and mind go together. Discipline your senses. What is that discipline? That's what you are being told repeatedly. Stay present, stay present. How many of you went out after coming here? After I started speaking, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಯಾರು ಆಚೆ ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ? Physically present is not much use. Mentally present. How many of you went out in mind? Nobody? Are you following my question? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಆಚೆಗೆ? ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೋಡೋನೊಬ್ಬ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಕೈ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮೆಂಟಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಮೆಂಟಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀ ಇದ್ದಿರೇನು ಲಾಭ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಒನ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಲೀವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್. ಮೈ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರ್ ಐ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ, ನಾಟ್ ವೇರ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿ ಟು ಗೋ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದುರ್ಬಲತೆ. ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ವೈ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್. ವೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್? ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸೇಸ್ 100 times a day. 100 ಸತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. And what is that higher purpose? I have to give back to society. Why am I doing this master's course? Whatever it is, MBA, MSc, MCom, why am I doing it? Because it gives me knowledge. Knowledge is power, and this power will help me to give back to society. Giving back to society na contribution antivi. A contributor personality. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕಿರೋದು ನೀವು ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೋಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಡೂ. ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಬೈ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. Become masters of this subject. Have that power called knowledge. And in that process, always keep in mind, this is not just for my glorification, it is to give back to society. What is giving back to society? Building my country.
Why should I build my country? Because I am taking so much from my country. ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಎ ಬಾರ್ಬರ್, ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಎ ಸಿಸರ್. Does he know how to manufacture a scissor? Someone else manufactured the scissor. He only knows how to cut your hair. And does the fellow who manufactured the scissor know how to make steel? No, someone else made the steel. The one who forged that steel, does he know how to do the mining? No, someone else went and mined it from the earth. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಸರು, ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕಟ್. Please be conscious from today. Every moment, I have taken so much, I am continuing to take so much, I have to give back to society. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜನ್, ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ರೀಜನ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ದ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ interdependent. And he will manifest greatness who understands this interdependence and who expands his heart. Swami Vivekananda ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. Then he wrote a letter to the Maharaja of Mysore. In that letter there is a famous statement, oft quoted. Swamiji is writing to the Maharaja, my noble prince, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. My noble prince, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. Are you alive? Ask yourself, am I alive? ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಅಲೈವ್? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅಲೈವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್? ದ ಇನ್ನರ್ ಪವರ್, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಅವೇಕನ್. My mind will awaken. That awakening is called evolution, vikasa. That is the purpose of life. The goal of life is evolution. Evolution not in physical dimension. You will not get 2 more hands to do multitasking and you will not have 2 more eyes. What will evolve is level of awareness. Prajneya stara unnata mattakagutte. That awareness, awakening to higher levels of awareness, that is the goal of life. That will happen when you develop your heart. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೆತ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, contraction is death. Expansion of what? Expansion of your concern, expansion of your heart, expansion of your thinking. Think big, think big. Let me do something for my country. This much about giving back to society. Service is the highest purpose of life. Seva means contribution, giving back to society. Now when should you start this? ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು? ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾ? ಇವಾಗಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ. At what age can one start contributing? From high school or college? I'll tell you a story. A school, primary school in Canada. The teacher told the students, primary school, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು. The teacher told, children in Africa are dying because they are not getting clean drinking water. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ರಿಕಾಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಘಟನೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? If you give 25 cents, they will get proteins, nutrition, vitamin tablets. If you give $2, they will get something, good food to eat. And if you give if they get $2,500, then they will get a well. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೇಳ್ದ, $2,500 ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಬಂದು $2,500. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಮನಿ? ಅಪ್ಪನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. And this boy told, children are dying in Africa. They need clean water. I want to give them a well. Mother laughed and told, that is too much money, we cannot give. He went on pestering her, give me money. Mother said, it is too big an amount, we cannot give. The child started crying. Father came home. ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ
ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗ? ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, $2,500 ಬೇಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡಿಸ್ತಾನಂತೆ ಆಫ್ರಿಕಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ದೆನ್ ದಿ ಮದರ್ ಗೇವ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ. ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು $2. ಯು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವನು ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒರೆಸ್ದ, $2. ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿನ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ $2. ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ, $2 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. $2,500 ಆಗೋದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ? ಅವ್ರ ಮಾಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಿಸ್ ಅಂಕಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ $2,500 ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ whom he has never seen. So he gave some money. And somehow the local newspaper people came to know. They came to take his interview. Why are you doing this? He told, I am doing this for children in Africa. Local community came to know. Now his classmates said, let us do something. Teacher gave an idea. Let us do postcards and sell the postcards and earn money. Very good. Whole class started doing postcards. And the teacher brought these children in contact with a school in Uganda. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಗಾಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟ್ರೇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. So these children became friends with those African school children. They started exchanging letters, and these children are preparing postcards, selling it, earning money. $2,500 ಬೇಕು. Local community all came together. They gave him money. $2,500 was collected. Very proudly he went to a company in Canada. If you give $2,500, they will put equal amount and they will send it to Africa. But the lady who was in charge there, she told, this boy's name is Ryan, R-Y-A-N, Ryan anta. Ryan, this is money enough only for borewell handle and other things. To dig a well, borewell, we need $12,000 ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಅವರಮ್ಮ ಅಂದರು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ $12,000-25,000 ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ $2,500ಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇನ್ನು $25,000 ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. Now, Canada National TV picked up this news. Whole of Canada, all newspapers and televisions started broadcasting this. Now he had come to second standard. Second standard boy wants to raise thousands of dollars for poor children in Africa so that they get clean drinking water. Within no time, amount was collected. He went, gave it to them. They asked him, where do you want this borewell to be put? He selected a primary school. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾವಿನ ಅಂತ. It was dug. When it was ready, they invited him, ರೈನ್ನ, ನೀನೇ ಬಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಂತ. ಕೆನಡಾ ಎಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿ? ದೇ ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಬಾವಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು, ನೀ ಬಾ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀನು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂತು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಕೆಗೆ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಫಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್? ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬೈ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು. ಇಡೀ ಮನೆಯವರು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು. 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಹುಡುಗರು, ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 15 kilometers ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಬಾಯ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ದೆಮ್ ಎ ಬೋರ್ವೆಲ್. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ದಿರೋರು ಗೊತ್ತು. ಗಲೀಜು ನೀರು ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೋ ಪರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ, 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ರೈನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಸರನ್ನ, ರೈನ್ಸ್ ವೆಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ wells, borewells, toilets have been built by Ryan's Well Foundation. He has met all the big people in the world. He has gone across the world. Anywhere there is a need for drinking water, sanitation, Ryan's Well has contributed. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗ ಅವನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ವುಡ್ ಬಿ ಪೇಟ್ರಿಯಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರ ನೀವು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಫೀಲ್.
First learn to feel. First learn to feel. Feel what? Feel for the suffering of fellow human beings. Feel until the head reels ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಬಿಡಬೇಕು. Then ideas will flow, hand will start working. Then you will become a contributor. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೃದಯ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಬೂಟಾಟಿಕೆ, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ, ಭಂಡತನ. And there will be no depth. Outside you may do lot of gimmicks and you may show off, I am great fellow, big fellow. But inside you will be a zero fellow. If you want to grow and help this country, this society, this Prakriti, nature to grow, you have to develop this higher purpose. Your degree, certificate ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ, PG ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ, please don't take it and put it on your wall. Your degree should become a torch to light the path of others. ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್. ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್. ನೀವು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ. ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ and I should work with the higher purpose. I have to give back to my society. I have to build my country. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಗೋಣ. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಗ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಟು ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ Mangalore and we are Indians. We should also contribute something. You can contribute when you start thinking like this. From this moment, start thinking. How do I move from just my concern, self-centeredness, sankuchitavada, swakendritavada chintane, from that to other-centeredness, parakendritavada chintane. How can I contribute? How can I contribute? How will you do? Right now, from your college days, 2-3 ideas I'll give and conclude. You can mentor your juniors. You have come to MCom, MBA, MSCA. You know there are someone studying in your degree college. Can you help them? Can you find out, ayyo navanu kashta agta idya, ayyo I have finished it and I have come to masters, let me help you. Or in your own classmates, among your classmates, there may be someone who are finding it difficult to catch up. Can you help them? You are very good in MCA, you are very good in MCom, and your batchmate is struggling. Should you compete with him? No. Can you help? Look out. Help that. That is peer learning and mentoring your juniors. 2 things. Look for this. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜುಮ್ ಅಂತಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲೈಫ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಲೈಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜುಮ್ ಅಂತಲೇ ಇರಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಪವರ್, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೀಕ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹುಡುಕಿ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಮೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಮೈ ಸೊಸೈಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೇಕ್. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟ್ and we will all together build a great India. Thank you very much. Become Swami Vivekananda's messenger. Share the video with 3 of your friends.